Rose and Lisa are discussing their upcoming exams and the importance of keeping in touch. روز وليزا بيتكلموا عن الامتحانات الجاية وأهمية التواصل. Are you ready for the exam tomorrow? جاهزة للامتحان بكرة؟ I hope so. It's important, right? أتمنى كده. ده مهم مش كده. Very important. How do you feel about it? مهم فعلاً. تحسي بأيه تجاهه؟ Nervous. Can I call you if I need help? قلقان. ممكن أكلمك لو احتجت مساعدة. Sure. Let me give you my phone number. طبعاً. انتظري حديكي نمرة تليفوني. Great. I'll save it now. رائع. همشي بيه هذا الوقت. Here you go. اتفضلي. Thank you. I'll call if I panic. شكراً. هكلمك لو اتخضيت. You'll do great. Just don't stress too much. هتعملي كويس. بس ما تتوترش زيادة. Thanks, Rose. I'll remember that. شكراً، روز. هفتر ده.